tu zilizopita na kusisitiza kwa sasa wanafunzi wanaweza kufanya vyema zaidi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi. Akizungumza katika shule ya msingi ya Mukuru kwa Njenga, waziri wa elimu Profesa George Magoha amepuuzilia mbali ripoti ya matokeo ya majaribio yaliyoonyesha kufeli kwa wanafunzi. Magoha akitaja kuwa matokeo hayo si ishara kuwa wanafunzi watafeli kwenye mitihani mwaka huu. Don't let it look as if the children were assessed yesterday and since the exam is in 2 weeks or 4 weeks they are all going to fail. It's very unfair to these children. And I can assure you they are not going to fail, because I've been asking them from 4 level questions there. And they answered more than 50% of them. So how are they going to fail? And this is a school in the slums. Ripoti hiyo ilionyesha kuwa wengi wa wanafunzi wa darasa la 8 hawakufikisha 50% kwenye majaribio hayo. Kwa mfano, kwenye masomo ya hisabati, insha na Kiingereza, 35%, 40 na 45 ya wanafunzi mtawalia ndio waliofikisha 50% ya kufuzu kwenye majaribio. Amewasifia walimu ambao wamehusika pakubwa katika kuhakikisha wanafunzi wamerejelea mafunzo kikamilifu baada ya kipindi kirefu cha kusalia nyumbani kutokana na mchamko wa corona. Considering that standard 8 and form 4 learners have been in school for more than 14 weeks since that time, I am more than confident, having taught for 43 years, that the learning interventions by teachers have helped these children to recover the lost time. Wakati huo Wizara ya Elimu imesisitiza kuwa wanafunzi watakaohusika kupanga, kuchoma na kuharibu vifaa shuleni watachukuliwa hatua kali, huku wazazi wao wakitahadharishwa kugharamikia uharibifu huo. We find a child who has banned a school, who has been removed from another school, he will wait for his school to be rebuilt before he can go there. You can't ban another school and go and ban another one and go and ban another one. You people can talk and say whatever you want, but discipline must be instilled. Hata kama ile nyingine nilisema mtaki, hiyo ni sawa. Wanafunzi na hususan watahiniwa wa mwaka huu sasa wamehimizwa kumakinika shuleni, huku mitihani yao ya kitaifa ikitarajiwa kufanyika mwezi Machi kama ilivyoratibiwa. Andrin Kilemi, TV47. Na kaunti ya Siaya imekuwa ya kwanza kupitisha mswada wa BBI siku moja tu baada ya kinara wa ODM Raila Odinga kukutana na wakilishi wadi waliochaguliwa na chama cha ODM. Ili kura ya maoni kufanyika, kaunti zingine 23 zinafaa kupitisha mswada huo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Joash Onsari. Bunge la kaunti ya Siaya limekuwa la kwanza kupitisha mswada wa marekebisho ya katiba BBI. This house approves the Building Bridges Initiative Constitutional Amendment Bill of 2020. Will as many as of that opinion say aye? Aye. And will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Hili likiwa bunge la kwanza la kaunti kupitisha mswada huu ambao unahitaji kupitishwa na mabunge 24 ya kaunti. What we have done is to make sure that the public have been involved substantially. We have done presenter mentions in the local radio stations. We went on websites and we also engaged through interviews. And we also did public participation in all the 6 sub-counties within Siaya County. Mabunge kadhaa pia yanatarajiwa kujadili mswada huo wiki hii, huku wengi wakiahidi kupitisha mswada huo. Bunge la kaunti ya Kisumu linatarajiwa kukutana wiki hii, spika wa bunge hilo akiahidi mswada huo kupitishwa. Friday we shall carry out public participation and possibly by Tuesday when we resume, we shall pass this bill. Wawakilishi wadi wa kaunti kutoka chama cha ODM na wenzao kutoka Mlima Kenya wameahidi kupitisha mswada huo iwapo watapewa mikopo ya magari. Wawakilishi wadi wa ODM walikutana na kinara wa ODM Raila Odinga siku ya Jumanne. For the support that we are giving BBI here today,
we want it to be extended so that other counties also do the same, because BBI is the panacea for our future development, peace and tranquility. Hatua hii ya Siaya ni mwanzo wa kuendeleza mchakato wa BBI, mswada huu ukihitaji mabunge 24 ili kuelekezwa kwa bunge la kitaifa kabla ya kura ya maamuzi. Joash Onsare, TV47. Tukisonga mbele ni kwa wakili wa serikali sasa anataka waliohusika katika wizi wa fedha za kununua vifaa vya kujikinga dhidi ya corona kupitia shirika la KEMSA kubeba msalaba wao wenyewe. Hii ni baada yake kukana madai kutoa ama hakutoa ushauri hitajika kuhakikisha kwa shirika la kusambaza dawa nchini KEMSA linafuata sheria kutoa kandarasi hizo. Akizungumza mbele ya kamati ya uwekezaji, wakili mkuu wa serikali Ken Ogeto amesema haielewi sababu ya KEMSA kuidhinisha kandarasi za mamilioni ya fedha bila kufuata sheria, akisema afisi yake haikuhusika kwa vyovyote vile. What did you do? What was your advice when they sought your opinion on some of those particular advices? That is one. Two, before they signed contracts, with the suppliers and with all those who are involved in this, what we call urgent procurement, I put it in quotes, what did your office do to advise them individually, case by case? And therefore, where there is lack of compliance with the law, then obviously that is irregular, obviously that is illegal, and those responsible must then be held accountable. Chair. Thank you. Levels to this. At the first level, there is agreement that the contract in question is illegal, and I'm talking about this in the abstract without specific reference to the KEMSA contracts. So the contract is illegal, so it's for that reason not enforceable. But then now the courts have gotten to another level. They ask themselves the question, this contract is illegal, it cannot be enforced. But one party has benefited from this contract. Goods have been supplied or services have been offered. What are the courts to do in such a situation? Are they to let the party who received the goods or benefited from the services to take that benefit without any remedy to the person who supplied the goods or the services? And the courts have said that in that instance, that will be unjust enrichment. So each of those parties has to go back to the position they were in before the contract. So if a party received any goods or services under that illegal contract, that party will be restituted, that party will be compensated, but not on the basis of the contract. If the contract entitled him or her to 50 million, the courts have said they will not use that 50 million, they will give that party what is reasonable in the circumstances of whatever good or service that was supplied. What is most important is that there are two elements here. One is the part of criminal charges where laws were broken. Then the issue of civil charges, which is now the matter of settlement. And if we're talking about settlement, are we talking about how it is going to be done? We are in a position that has never been seen before. Goods were purchased illegally. If they've been used, what are we going to do? We have to. We can't just bury our heads in the sand. A decision has to be made on what is going to be done. Na waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i amewaonya wanasiasa wanaochochea vurugu nchini kuwa chuma chao kimotoni, huku joto la kisiasa nchini likizidi kupanda. Matiang'i aliyezungumza mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu usalama mapema Jumatano vile amesema kuwa serikali inapania kuzindua operesheni ya kuchukua silaha haramu katika maeneo ya ghasia kama vile Marsabit, kama vile anavyotuarifu David Mudhoka.
Hi, how are you? Akifika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu usalama, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amewaonya wanasiasa dhidi ya kuchochea vurugu katika maeneo mbalimbali nchini, akisisitiza kuwa siku zao zimehesabiwa. Haya yanajiri siku chache tu baada ya wabunge Simba Arati na Silvanus Osoro kurushiana makonde wakati wa mazishi ya babaye naibu gavana wa Kisii Joash Maangi, Abel Gongera. Religious gatherings and funerals have been turned into political theaters. This incitement along class line is bad for the country, as it can very easily lead to the disintegration of our national fabric. Vuta ni kuvute hii kijiri siku chache baada ya makundi pinzani ya kisiasa kukabiliana wakati wa kampeni za naibu rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga katika masoko ya Bama na Githurai mtawalia. We will have regulations, tough regulations, that will, in terms of us handling rallies and also the funeral, so that we do not have these unnecessary tension in the country. Kamati hiyo sasa ikimtaka waziri Matiang'i kukaza kamba katika kutekeleza marufuku ya mikutano ya kisiasa ambayo imeonekana kupuuzwa na wanasiasa katika wiki za hivi karibuni. You may have noticed that the political class has started behaving with great abandon. They are openly inciting against each other on the basis of class. Matiang'i aidha ametangaza kuwa serikali inanuia kuzindua operesheni ya kuchukua bunduki haramu miongoni mwa wahalifu katika maeneo yanayoshuhudia vurugu kama vile Marsabit. Haya yanajiri siku chache tu baada ya maafisa wa usalama kuingia eneo la Kapedo mpakani mwa kaunti za Turkana na Baringo kuendesha operesheni sawia. Baadhi ya viongozi katika maeneo hayo wametuhumiwa kuhusika katika vita hivyo ambavyo vimesababisha vifo na majeraha miongoni mwa wakazi, huku wengine wakilazimika kutoroka makwao. David Mudhoka, TV47. Na kwa kazi hiyo safi ya Mudhoka, bado tunasalia katika masuala ya vurugu na vile sasa kufuatia joto la kisiasa linaloendelea kushuhudiwa nchini. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Taifa nchini NCIC imezindua orodha ya aibu kama hatua ya kutuliza joto hili. Wabunge Simba Arati, Johana Ngeno, Silvanus Osoro na aliyekuwa gavana Mike Mbuvi Sonko wakiwa ni baadhi ya walioorodheshwa. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko na mbunge wa Emuru Dikir Johana Ngeno, mbunge Silvanus Osoro na mwenzake wa Dagoretti Kaskazini Simba Arati wameorodheshwa kwenye orodha ya aibu na Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC. Osoro na Arati wakiorodheshwa baada ya malumbano yao yaliyoshuhudiwa Jumatatu katika hafla ya maziko ya babake naibu gavana wa kaunti ya Kisii Joash Maangi. NCIC inaendelea kuorodhesha waliochochea vurugu katika eneo la Githurai na soko la Bama juma lililopita. We have the name of Mr. Johana Ngeno and Mr. Mike Sonko. We also have included the names of the two members of parliament who fought 2 days ago in Kisii, and that is Honorable Arati and Honorable Osoros. Kuanzia leo Tume ya Uwiano na Utangamano wa Taifa NCIC itakuwa ikiorodhesha jina la yoyote yule katika orodha ya aibu kwa kutupa cheche za maneno hadharani na hata kusababisha vurugu. Hatua hii imechochewa na visa vya hivi karibuni kutoka kwa viongozi wa kisiasa ambao wamekuwa wakitumia maneno makali ya kisiasa na hata kujihusisha kwenye vita katika hafla mbalimbali. Na iwapo kiongozi au Mkenya yeyote ataorodheshwa katika orodha ya aibu zaidi ya mara 3, atapanda ngazi na kuorodheshwa katika orodha sugu ya aibu itakayomnyima nafasi ya kushikilia ofisi yoyote ya umma. If
a politician or any other Kenyan has appeared in the list of shame 3 times, then that will now be promoted to what we call the wall of shame. And we are working with other agencies to make sure that this person will not be eligible to be elected to a position, whether it's MCA, MP, senator, governor, whatever. Hata hivyo, kulingana na gavana wa kaunti ya Baringo Stanley Kiptis, hatua iliyopigwa na tume ya NCIC ya kuorodhesha majina haina uzito wowote, kwani hatua kali ya kisheria inapaswa kuchukuliwa dhidi ya viongozi wanaoonekana kuiweka nchi katika hatari ya vurugu. I want to appeal to CIC, NCIC, please be responsible, take your position. Reprimand those of them that want to instigate and bring about violence. Aidha, tume hiyo imewaorodhesha wabunge wawili katika orodha ya umaarufu. Wawili hao ni mbunge wa Fafi Mohamed Abdi Khaim na mwenzake wa Njoro Charity Gadhambi. Nanok Lauren, TV47. Asante sana Nanok Lauren kutuandalia taarifa hiyo. Aliyekuwa mwanasiasa Simeon Nyechai atazikwa tarehe 15 mwezi huu. Viongozi wa matabaka mbalimbali wakiwa wameendelea kutuma risala za rambirambi kwa familia ya aliyekuwa waziri wa zamani Simeon Nyechai. Viongozi wa kisiasa Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula leo walitembelea familia ya marehemu kuliwaza wakati wanamuomboleza mzee Nyechai. Madam Director and our mama in the... Familia ya marehemu imetangaza kuwa maziko ya mwenda zake yatahudhuriwa na familia yake, lakini ibada mbili za maombi zitaandaliwa kwenye uga wa Nyanturago, kaunti ya Kisii, na kwenye kanisa la SDA hapa jijini Nairobi siku ya Alhamisi wiki ijayo. Marehemu atapumzishwa nyumbani kwake kijijini Nyosia, eneo bunge la Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Viongozi mbalimbali wameendelea kumiminika nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa zamani Simeon Nyechai kushiriki na familia yake wakati huu wa majonzi. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi akiandamana na viongozi wengine ametoa salamu zake za rambirambi kwa familia hiyo, huku akimkumbuka mwenda zake kama mfanyikazi wa serikali imara aliyepigania maendeleo vijijini. There was the district focus for rural development, which effectively is the foundation of devolution. Mzee Simeon Nyechai drove that agenda with such passion in this country. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amemkumbuka mzee Nyechai kama kiongozi mwenye ari na ambaye kazi yake serikalini ilitajika. Kalonzo amemuomboleza Nyechai kama kiongozi shupavu aliyemwapisha mwaka 1985 alipochaguliwa kuwa mbunge kwa mara ya kwanza. Very focused and an achiever. I actually said before, and I sent a tweet, said